Guten Morgen. Das ist die erste Folge von Jujutsu Kaisen, dem Anime des Jahres, ausgezeichnet von Crunchyroll, einer der größten legalen On-Demand-Plattformen für Anime-Streaming. Und das ist eine erfundene Chatnachricht von einer vermeintlichen Jenny. Denn es gibt hunderte Websites, die Anime-Raubkopien veröffentlichen und darauf Werbung schalten. Unter anderem ist natürlich diese Serie komplett auf Deutsch zu finden. Damit schadet man der Industrie, insbesondere den Schöpfern der Werke. Und die Publisher und Streamingdienste kaufen sich sehr, sehr teure Lizenzen. Dass illegale Kopien von Anime-Serien der Industrie und auch den Streamingdiensten finanziell nichts einbringt, wollen wir in diesem Video gar nicht abstreiten. Es ist jedoch gut, mal zu verstehen, was sich grundsätzlich in dieser Branche ändern muss und warum illegale Streaming-Seiten in den letzten Jahren nicht nur Schlechtes bewirkt haben. Wenn man illegal Inhalte streamt, muss man eigentlich nie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, verfolgt werden nur die Betreiber von urheberrechtsverletzenden Websites. Aber das könnte sich in Zukunft ändern, wenn die IP-Adressen zum Beispiel gespeichert würden. Und dennoch, über 100 Millionen Aufrufe verzeichnet die Seite 9anime monatlich. Eine illegale Streaming-Website, die Crunchyroll mit knapp 76 Millionen Views definitiv überholt hat. Aber warum ist das so? Für die Antwort auf diese Frage habe ich Rosovi angeschrieben. Er betreibt einen englischsprachigen YouTube-Kanal, der sich mit der Anime- und Manga-Welt beschäftigt und öfters auch Reviews zu einzelnen Animes-Websites publiziert. Personally, I think there are two major reasons to why people watch anime illegally. The first one is, I think, the most obvious one, which is that most people simply don't have the money to pay for an anime subscription. We always think that, especially in the West, that people have, disposable income to pay for that kind of stuff. But what many people don't really realize is that anime nowadays has become a worldly phenomenon. And many people in the world, not taking the West into consideration, they simply don't have the amount of money to spend on an anime subscription. Entertainment wie Animes sind in ärmeren Gebieten zwar ein ziemlicher Luxus, aber die Nachfrage stieg in den letzten Jahren enorm, was nicht immer so war. Anime used to be incredibly a niche hobby, especially in the West. And I still remember the days when, for example, fan subbing was a thing because no major brands were translating anime. And nowadays people just, if they want to pirate the anime, they just rip it from Crunchyroll and then spread it to the rest of the anime community via, some website. If it wasn't for huge anime streaming websites like Kiss Anime, 9anime, GoGo Anime, now the popularity of anime in and of itself, so of the medium, would never have picked up. No way. If someone likes an anime, they might buy the physical manga, or they might buy a figurine or a poster or a keychain, something of the sort. Physical stuff cannot be pirated, so you will still buy that kind of stuff. And these anime get so much exposure now that people want to buy stuff from them. Und das sieht man, denn die Nachfrage verfünffachte sich seit 2010 alleine in Japan. Und auch für den nordamerikanischen Markt prognostiziert man eine Verdoppelung der Umsatzerlöse bis 2027, von 23 Milliarden Dollar auf 41 Milliarden. Die Anime-Community rund um die Welt wächst stetig. Im Westen hätte man das Geld, um für ein Abo zu bezahlen. Warum machen es die meisten trotzdem nicht? Now, if we would simply focus on the West, I think the answer becomes a lot easier in my opinion, because the legal anime streaming websites, their catalogs, basically so their libraries of anime, are incredibly small. And because of that, you don't really care about the legal streaming option because you can just watch every single thing you want on an illegal one. Auf illegalen Seiten ist die Auswahl riesig. Fast jeder noch so unbekannte Anime kann dort gefunden werden und das liegt natürlich daran, dass die Betreiber nicht auf exklusive Lizenzen achten müssen, weil sie erst gar keine Lizenzen besitzen. You always hear these anime YouTubers talk about how they own several subscriptions to different anime streaming websites. And this is of course because of exclusive licensing. Like I said before, because legal anime streaming websites don't have a big library, most people tend to pirate anime, and personally I think you can't really blame them for that. I think these websites would profit highly from, for example, a pay-per-view model. Every time you want to watch an anime, you would pay a small amount of money to your legal anime streaming website, which in turn would then allow them to pay for royalties to the anime studio they got the anime from. And nonetheless, compare this to the unlimited libraries of 9anime, compare that to legal ones like Crunchyroll and Funimation. And even by incorporating a pay-per-view model or something of the sort, these legal ones would, in my opinion, still lose every time. I personally think that these websites are becoming so popular, these legal ones, because they are constantly
sending out the message, we are helping the anime industry. And if you pirate stuff, you are doing it wrong and you are not helping. Legale Anbieter werben mit diesem Motto und es funktioniert. Viele lösen dadurch ein Abonnement beim jeweiligen Streamingdienst. It's not like it's a bad business practice. It works perfectly fine, but it's not it's not very morally right, so to speak. But it's working, so that's why these websites are growing so much. It's not because of their, what they offer, because what they offer is incredibly limited. Es gibt einfach zu viele legale Anbieter, die sich Anteile und Rechte an gewissen Serien sichern wollen. Es gibt keine einheitliche Plattform, auf der die meisten Animes verfügbar sind, sondern jeder Dienst kauft sich verschiedene Rechte ein und immer häufiger exklusiv. Die Frage ist, was sich ändern müsste, damit Leute wieder für Animes bezahlen. The answer is actually more simple than you might think. Legal anime streaming websites try to constantly keep up with the newest shows. This causes them to invest a lot of money in licensing, even though not every anime that they actually incorporate into the library might actually be worth it. If these websites want to continue with a subscription model, I would highly advise them to stop looking at what works in Japan, because the Japanese market is incredibly different from the Western market when it comes to anime. I would actually use websites like AnyList and illegal streaming websites to check which shows are actually popular and only license those after, for example, 4 or 5 episodes have aired already. Personally though, I think this whole subscription model idea is stupid to begin with. This model does work for streaming websites or services like Netflix, for example, but that's because their library is incredibly big. But that's not the case for something like Crunchyroll. Their library is incredibly small. I would personally offer a freemium model instead. So you put ads everywhere, which yes is annoying, but at least you get some ad money from it. You would stop buying unnecessary anime licensing and offer a subscription to those who want to get rid of the ads and maybe want to get some other perks that you might incorporate into your website or something. Dieses Modell würde funktionieren, denn es ist bereits im Einsatz auf illegalen Seiten und es ist wirklich erstaunlich, wie viel Geld im Hintergrund illegaler Websites generiert wird. Ein Video auf YouTube zeigte eine Schätzung für eine Anime-Streaming-Website namens Kiss Anime. Und dabei kommt man auf 1,5 Millionen Dollar pro Monat, inklusive Werbeumsatz und Premium-Angebote. Warum dieses Freemium-Modell noch nicht legal umgesetzt wurde, bleibt ein Rätsel. Aber wenn das Modell der Anime-Piraterie so gut funktioniert, werden dann immer mehr Leute auf illegalen Seiten streamen? Absolutely not. The legal anime streaming websites will win 100%. Now, sure, huge anime piracy websites, they will survive anything. They make so much money from advertising revenue that, they can support these databases for so incredibly long and still live an amazing life with the money that they make. So they will continue to exist. However, in this last year alone, I've seen an incredible amount of smaller anime websites being shut down, illegal ones, I'm talking about piracy ones. And most of the time this was voluntary. Because they just cannot compete anymore with the legal ones and with the big ones. So they just have to shut down. Now I predict, of course it's a prediction, I'm not 100% sure, but I predict that in about 20 years, almost every illegal piracy anime streaming website will be gone, and that the legal anime streaming websites will basically be the only way to watch your anime on. What I dislike so much about the idea that most likely in 20 years we will all be having, for example, a Crunchyroll subscription, is that Crunchyroll knows this. They know that they don't have to improve. They don't have to improve their services. They don't have to improve their business practices, because they know that in a couple of years, they will be the winner. Also keep in mind that legal anime streaming websites like Crunchyroll, they aren't directly paying the hardworking folks that make these shows. They don't. They only pay for licensing, and that goes directly into the pockets of people in the anime industry that already make an insane hourly wage to begin with. So it's not like you're actually helping out the people that need it the most, you're just helping out the people that already have a lot of money to begin with. Das durchschnittliche Jahreseinkommen von 759 Anime-Zeichner und Zeichnerinnen betrug bei einer Berechnung ca. $20.000 pro Jahr, was nur $3.000 über der Armutsgrenze Japans bei $17.000 liegt. Es ist also nicht nur eine praktische Frage, ob und wann sich große legale Anbieter dazu entscheiden, eine andere Abo-Methode einzuführen, wie zum Beispiel das Pay-per-View-Modell oder ein Freemium-Angebot, sondern auch eine moralische Frage, ob es überhaupt einen nennenswerten Unterschied macht, ob man illegal oder legal streamt, denn büßen muss schlussendlich der arbeitende Animator, wenn ihm am Ende doch nicht das Geld ausgezahlt wird, das er eigentlich verdient hätte, da es sich große legale Firmen selbst in die Tasche stecken.